해주세요. 안녕하세요. 데프누리 사업방 내 포지션과 디자인을 맡고 있는 김선진입니다. 인공어학 수술을 했고 음성 언어를 사용하고 있습니다. 이번에 남북한 통일에 대한 농인의 생각이라는 주제를 생각해보게 됐습니다. 우선 저는 왜 통일을 해야 하는지에 대해 묻는다면 지금부터 시작하지 않으면 할 수 없기 때문이라고 생각합니다. 통일이라는 국가적 화제가 아니더라도 우린 이미 주변에서 비슷한 사례를 발견할 수 있습니다. 저는 이 문제가 장애인권과도 상당히 흡사하다고 생각합니다. 왜냐하면 바꾸기 어렵다, 관심이 없다, 소수의 의견이다 같은 생각에서 멈춘다면 개선의 여지가 없기 때문입니다. 지금도 목소리를 낸 사람들 덕분에 장애인권은 끊임없이 화제에 오르고 개선되고 있습니다. 통일도 마찬가지입니다. 작은 나라 대한민국의 문제에 그쳐서도 안 되고 통일되기까지 오랜 시간이 걸리고 해결해야 할 문제가 많다고 해서 미루기만 해서도 안 됩니다. 목소리를 내고 노력하지 않는다면 바뀌는 것은 없습니다. 앞서 말했다시피 이러한 생각에서 멈춰서 나아가지 않는다면 통일은 영원히 먼 미래이기만 할 겁니다. 같은 문화와 같은 언어를 사용하고 같은 한민족으로서 우리는 더 이상 서로를 갈라세워서는 안 됩니다. 마치 장애인과 비장애인, 소수자와 다수가 서로를 갈라세우지 않는 것처럼요. 저는 이런 관점에서 통일이라는 문제를 바라보고 있습니다. 아무래도 노력이 있었기 때문에 지금까지 바뀌어온 것들을 바라보다 보니 통일도 지금부터 노력해야 한다는 생각이 있습니다. 들어주셔서 감사합니다. 데프누리 많이 응원해주세요.